Hi යාළුවනේ අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ live control එකකින් අරන් එන Picsart tutorial series එකේ 4 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේජර් ලස්සනට ෆොටෝ එකක් හදාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා අපේ channel එක දැනටම subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මේවා වටින videos ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සනට ෆොටෝ එඩිට් කරන්න ඕන අපේ channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. දිගටම අපේ channel එකේ මේ වගේ ෆොටෝ එඩිට් කරන්න හැටි කියලා දෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මුලින්ම Picsart app එක open කරගන්න. මෙතනදී effect කියන එක දෙන්න. ඔයාලා මේ කොටුවක් වගේ තියෙන උඩ දෙපාරක් ටච් කරන්න. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. දැන් ඔයාලා draw කියන එකට යන්න. මෙතනදී ඔයාලා ෆොටෝ එක මකාගත්ත ප්‍රමාණයට ෆොටෝ එකේ ෆ්‍රේම් එක දාගන්න ඕනේ. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on
දැන් ඔයාලා draw කියන එකට ගිහිල්ලා තිත් උනට ටච් කරලා save image කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆොටෝ එක save කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අද ගෙන ආපු වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. මතකයි ඔබේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් වල ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහින් යන්නම්. සුබ දවසක්.